This conference will now be recorded. Show me your Linux books. Yeah. So cd to your etc ansible folder. So guys, as I told already, you can make any folder, not only etc ansible. Anywhere you can maintain your playbook. Okay, now we'll choose one folder. There we'll keep it the same like playbook, host file, inventory file, host file means, and you can change the default inventory file. So how to change the default inventory file, guys? Anybody? Do you know that? So by default, Ansible should take my own inventory file instead of default file. So we have etc Ansible host file, right? So instead of that file, it should take my own default, my own file every time. How? Anybody? Any idea? How Ansible works, guys? On which basis Ansible works? So we have configuration file. So always configuration file only has the change as the things, guys. Not only Ansible, any application will work based on configuration file only. Settings ని బట్టే కదా ఏదైనా అప్లికేషన్ వర్క్ చేసేది. So any application works based on settings only, right? So here we call it as configuration. Configuration means settings only. Okay. So always it follows the configuration file. There, if you change it, you can change the behavior. You can change the inventory file. Only for one time means only for one playbook means you can use -a option while running the playbook or task. Okay, -a in your own inventory file name. That is how. So can you make it? Can you give me control as well? Yeah. And yesterday we spoke about one type of variable. So guys, in Ansible, if you see this symbol, if you see this symbol, it is called as a variable. Okay, now what is variable? If a key has multiple values, then that is called as variable. If a key has multiple values, if a key is varied, if the value is varied, that is called as variable, guys. Example, yesterday's class, I showed you. So in my playbook, sorry, in my playbook, see, this is variable now. Why? Why? Because I have multiple values for this, not one value, 10 values, 20 values. Okay, na. So again, this is one more variable. Okay, na. So guys, overall in Ansible, we can define our variables in 15 places, 15 to 16 places we have. This is one way, like item variable. This is called as item variable. The name antam item variable antam దీన్ని. Okay, na. Next, everybody mute yourself. Avinash, mute yourself. Avinash, mute yourself.
Ah, okay. So, sorry. And one more thing, example, guys. Let's do one thing. I'll show something. Ansible hyphen m shell hyphen a new name hyphen a. Example, I want to get one output from all the servers. Okay, na? See here, if I run from command line, okay, na, I will get the output like this. What is uname hyphen a, guys? It will show you the kernel version from the host. So this is your kernel version, guys. Which kernel you are using? Maybe some storage information, RAM information I want to get. Okay, na. So I ran this uname hyphen a command. From command line it is showing, right? But let's see. Dev or whatever a host group you need. In command line, okay. But if it is a playbook, actually it won't show you the output directly. See, it just will show you whether it's successful or not, change true or false. See, it's not showing the output. In command line, it is showing. Okay, na. So if you need any output or if you want to store the result of the like any output, ఏదైనా అవుట్పుట్ రిజల్ట్ కానీ టాస్క్ రిజల్ట్ కానీ ఒక లైక్ దేంట్లో అన్న స్టోర్ చేయాలి అంటే వి యూజ్ రిజిస్టర్ వేరియబుల్ గైస్ వాట్ ఈస్ రిజిస్టర్ వేరియబుల్ to store the output of the task or to store the output of this command. Okay, na? We need register module, register and any name, your variable name, example result. Okay, so result is my variable, or else you can give any name, your wish, guys. There is no condition. A parent ichko, nee istam ikkada. Okay, na? Instead of result. So I am giving as result. It's up to you. Okay, maybe example kernel I want to give. Kernel. Okay, kernel is my variable now. Okay, to print that message, to read that variable, we need debug module. And by using debug module, I will print that message into screen. Okay, now this is my variable name and dot std out. అంటే ప్రింట్ చేయని చెప్తున్నా. I'm just showing, please print this variable. Yeah, see, actually I stored my output into kernel, right? This output, this task output where I stored into one variable. So register, by using register variable, I stored my value into my result into kernel variable. Kernel is variable now. So by using debug module, I printed that variable. See,
This is register variable, guys. Why register variable required? Why this output is required? Maybe multiple advantages. So by using the result also, I want to example, based on this output, I want to run one more task. Okay, now. So there are like possibilities, guys. Again, you can write down when condition. When kernel is kernel output is something less than this, run this, something like that. You can write down the next task instead of printing into the screen. Okay, not only for printing purpose. So based on this task output, okay, now with the help of register variable, I can call other like a task. I can run the other task. For example, this is just to print the message. I actually we can change the like behavior also, guys. Only like to make it proper. Uh, just out example, few outputs will be in a, like maybe clumsy, right? So you can make it by using lines. You can make it in proper lines instead of. It is also printing only. Okay, so like in proper way, the output will be here only one line, because of that you are not able to see the difference. But if you go with huge lines, so that time you can understand this difference. Std out and std out underscore lines. Okay, maybe let's go with ls hyphen l output instead of kernel output. ls space hyphen l slash it is example. See now it is std out lines. Yeah, see the output. If I give simple std out, it's showing clumsy. Okay, na all together. But here, if I say std out underscore lines, it make it properly like this. Okay, I hope you understood. This is printing message only. This is also printing only. See here. What is doing? Okay, some file output is checking whether file exists or not. Okay, ignore errors he made it, because if file not exist, the task will be failed, right? So he said ignore errors and he registered the output. Actually, this is next line, not in the same line. Okay, so make it in this next line. So he registered the output and he is printing that, and based on that output, see, he is writing when condition. If this
Okay, so is not there, not equals to 0 means if it is not available. Okay, so see, based on this, we can write down the conditions also based on the register variable output. Okay, na. So by using register variable, we can store the outputs of the task. From any task, you can store the outputs into the variable. Okay, so guys, are you clear about register variable? Hello, guys. Are you clear about register variable? Any questions? Okay. Now one more type of variable. Maybe in configuration file, guys, example, this is my configuration file, right? This is my configuration file for my application. So example, so this is YAML file. This is my configuration file. Right, so this file is given by my application team, but assume that you have different environments: development environment, test environment, production environment. Obviously you may not have the same setting as it, at least a few changes like names, right? Names will be changed. Okay, maybe in development you may need some little advanced changes because we'll test it, right? We're developing something, so as it is, what you have in production, you may not have in development. Development will do frequent changes to verify something, to add some new functionality, right? So every time I have to change this file then manually. Instead of that, example, they are just doing some verification, they are doing some POC, they keep on changing multiple things. Okay, example, this username and password we need different for all the environments. Okay, na? Not Apache every time. So they don't no need to maintain multiple configuration files. Simple. They can make it as a variables. Guys, ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి. Always remember one thing. In Ansible, if you see this curly braces, and that is called as variable. Okay, na? Like this, in entire configuration file, wherever you need different values. Example, this value is keep on changing. Okay, na? So I created a variable now. Username is my variable. Now group name is one more variable. Okay, now because these are keep on changing, I don't want to touch my configuration file manually, or else I don't want to maintain my like configure multiple configuration files. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నేను different things ట్రై చేస్తున్నా డెవలప్మెంట్ లో, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. As part of development, I'm just trying to use different names here. Not only this, like entire file, this is up to application related, guys. They will take care. This is HTTPD, means some kind of web service, so application team will manage this, so they know the things better than you. Okay, now, so example, I am taking these two values. Here by default name is Apache and Apache. I mean, by using Apache user, the application will be started. When you start this HTTPD application, like systemctl start HTTPD, so in the background, with the help of Apache user, the application will be started. That is what this meaning. But as I told, like maybe example, application team may need different, they are trying different things, different names, maybe root user, maybe Amar user, maybe EC2 user, maybe Apache user, maybe they may have their own application user with that name they want to try, so keep on changing.
I no need to touch my configuration file every time manual. Just wherever you need different values. Okay, example port number also they want to try different things every time. Assume example port number. Okay, na? Like this you can create any number of variables. మీ ఫైల్లో ఎక్కడెక్కడైతే wherever you need different values. Okay, now this is port number is one more variable now. So total how many variables I have now in this file? Guys, total 3. You can have any number like this. ఎక్కడెక్కడైతే చేంజెస్ కావాలో ఫ్రీక్వెంట్ చేంజెస్ ఉన్నాయో ఓకేనా. సో now like without modifying my file, now one time setup. So like this my configuration file, I'll make a variable. Okay, now this is called as template, guys. This is not a file now. File, template, both are same. But what is the difference mean? File means like no variable, guys. So we haven't declared created any variable. Okay, but template means it has the variables. Okay, now it doesn't have the values. Template means it doesn't have the values. Example, guys. Let's take your maybe applying for train ticket. They will give one template to you, the file, maybe the paper, the like a sheet, which doesn't have the values. It's a template. The value should be provided by user. User ఇవ్వాలి దానికి. Like your age, your name, how many tickets you need, source, destination. You have to fill them. They will give you the template. So now this is also one template. Guys, what is the difference between template and file? Template ki file ki difference enti? File ante there is no changes. It has the values. Okay na, as it is you can copy. But template means it doesn't have the values. Okay na. So like I mean like for frequent changes wherever you need, it doesn't have the values now. So it is called as template. Now the module also will be changed in that case. The module name will be copy, not copy. It's a template now. Guys, both are same. Copy and I mean file and templates, both are files only. Guys, this is interview question also. Okay na, this is interview question. Remember this. What is the difference between file and template? What is the difference, guys? So file means it has the values. As it is, you can copy. Template means it is also a file but without values. User has to. So before running your playbook, user has to provide the values. Where I have to provide? So I no need to open that file, guys. Configuration file కానీ playbook కానీ open చేయాల్సిన పని లేదు. I no need to open that. It's a fixed now. Okay na. So there are multiple places I can define the play. Example, now developer came to you. So he requested to run your playbook. So if I run directly my playbook, now it will be failed because as part of the configuration, the copy configuration, okay na. So it will try to look for the variables. There is no variable. I haven't provided any variable. See, now variables నేను define చేయలేదు ఎక్కడ. I haven't defined anywhere. So how to define? I'll show you now. There are multiple places. Extra vars. One of the places extra vars, port number, the variables what you have, right? Ah, port number 90. Example. Like this, how many variables you have? Username.
like this. So while running your playbook, that developer should provide these values. వాడికి ఏమేం వాల్యూస్ కావాలో వాడే ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? Now while running the template task, first it will check the variables. See, yeah, why? Because I given root user, right? Generally with root user the application won't be started. Let's give Apache back. నేను ఫైల్లో రూట్ అని పెట్టే ఇప్పుడు టు స్టార్ట్ మై అప్లికేషన్ రూట్ అని చెప్పాను కదా అక్కడ, అందుకని స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివెన్ దట్ వాల్యూ గైస్. ఓకేనా? జనరలీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై application team. They will take care what are the values they need and all. See, now it started properly. So why? Because we changed the like configuration. Now if I run it again, now it won't run the handler. Guys, did you understand the difference between file and template? File ki template ki difference అర్థమైందా? Guys, did you understand file and template difference? ఫైల్ అంటే డైరెక్ట్ వాల్యూస్. ఒక ఫైల్లో నో చేంజెస్, డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ కాపీ టు ద ఏజెంట్స్. ఓకేనా? సో టెంప్లేట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫైల్ బట్ విత్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా? బట్ విత్ వేరియబుల్స్, వితౌట్ వాల్యూస్. దానిలో వాల్యూస్ ఉండవు ఆ టెంప్లేట్ ఫైల్లో. వై లైక్ దట్? మేబీ డెవలపర్ it's a development system, is keep on updating something, is testing, right? As part of development you need a frequent changes. So every time I no need to open the like configuration file or playbook guys, without opening వాడికి ఏ వాల్యూస్ కావాలంటే ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చుకోవచ్చు కమాండ్ లైన్ లో ఇలాగా guys, without touching your configuration file, just one time settlement. Okay, now just one time thing to make the changes. Okay, so that is what template. And here, as I told, the way the declaration part, the definition part, there are multiple places we can define this variable like this. ఇప్పుడు నేను కమాండ్ లైన్ లో చేశాను కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కమాండ్ లైన్ there is one more place also. I can create one file called group vars. So a folder called group vars, mkdir. Okay, so under my ansible folder, cd group vars. Okay, here one file, I can give any name. So all my variables I can define here. So in my template, whatever the variables I have, right, those I have to define. So I am just giving just randomly. Actually, it is application call. They should give the values. మీకు జస్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ద వేరియబుల్, హౌ టు డిఫైన్ ద వేరియబుల్. సో దట్ కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ దే విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ కెన్ డిఫైన్ మై వేరియబుల్స్ instead of command line. Let's run my playbook now.
Okay, see. So guys, Ansible will check the variables that values in different places. There is a order. First, where it will check? In command line. Do we have in command line now? Guys, Ansible ఎప్పుడైతే ఆ టెంప్లేట్ మాడ్యూల్ వచ్చిందో, whenever you got the template module in your playbook, ఓకేనా, so that means it is a like a with file without values. So immediately Ansible will check in first command line. Command line la values ఉన్నాయా? Guys, do we have values in the command line? No. So it will go to playbook again. In the playbook it will try to check. Playbook లో కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. Within a playbook also. I will show you that. So it will check in playbook then. No, it is not there. Then it will go like this different place. Total 16 places it will verify in the order. ఒక ఆర్డర్ ఉంది, ఆర్డర్ చూపిస్తా మీకు. ఇన్ ద ఆర్డర్ ఇట్ విల్ చెక్ 16 ప్లేసెస్. సో ఏ ప్లేస్ లో ఫస్ట్ దొరికితే అది రీడ్ చేస్తుంది. నౌ డూ వీ హ్యావ్ ఇన్ కమాండ్ లైన్? నో. సో లైక్ దిస్ వన్ బై వన్ ఇట్ విల్ చెక్. సమ్వేర్ గ్రూప్ బార్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ చెక్. గ్రూప్ బార్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ తీసేసుకుంటది. You can check it in your agent machine now. Which values it has? Can you please open your agent machine also? ఏదో ఒక డెవ్ కి కనెక్ట్ అవ్వండి. దాంట్లోనే కదా మనం ప్లేబుక్ రన్ చేస్తున్నాం. Okay, you are in dev machine now. Can you please open your playbook now? Sorry, that configuration file which you copied here, the template file which you copied here, the location is this one. Guys, మీ అప్లికేషన్ ని బట్టి మీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లొకేషన్ ఉంటుంది. See, 100. Easy to use, which are defined in my group bars. Okay, so like this variables I can define in different places, guys. Now let's define in command line also. Example, guys, now I'm running my playbook. So now in this case how many places I have the variables? Guys, ఎక్కడెక్కడ డిఫైన్ చేసా? గ్రూప్ బార్స్ లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ in group bars I have the variables, I have the values. In command line also I'm giving. Which one it will take then? Guys, command line is always first preference. Command line నువ్వు ఎక్కడైనా పెట్టుకో. సో గ్రూప్ bars, your playbook, okay na, total 16 places we have. It doesn't matter how many places you have. What is the first preference? If it has command line లో ఉన్నాయనుకోండి, ఏది తీసుకుంటది? Now in command line we have, in group bars also we have the variables. So ఏ వాల్యూ తీసుకుంటది? Which values it will take? కమాండ్ లైన్ లో ఉన్నాయే తీసుకుంటది. ఇప్పుడు గ్రూప్ బార్స్ లో ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ ఇది కమాండ్ లైన్ తీసుకుంటది, ఎందుకంటే ఇదే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఓపెన్ ఇట్ అగైన్. సి, కమాండ్ లైన్ తీసుకుంది ఇప్పుడు. అపాచే ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్
EC2 user కమాండ్ లైన్ లో ఏవి ఇస్తే అవే తీసుకుంటది. ఓకే, నౌ లెట్స్ మేక్ ఇట్ inside a playbook also. Inside playbook also I can define. So we call it as playvars. వీటిని ఏమంటాం? ప్లేవార్స్ అంటాం. Of course, root వర్క్ అవ్వట్లేదు యాక్చువల్గా. root తో అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, బట్ స్టిల్ జస్ట్ I want to show the values how it works. Now which one it will take? Now total 3 places I have. Guys, I have in command line, I have inside my playbook, I have in group vars. ఏది తీసుకుంటది ఇప్పుడు? Which one it will take? కమాండ్ లైన్ ఓన్లీ. నువ్వు ఎక్కడైనా పెట్టుకో, ఫస్ట్ కమాండ్ లైనే చూస్తుంది. కమాండ్ లైన్లో దొరికితే అవే రిప్లేస్ చేస్తుంది. సో కమాండ్ లైన్లో ఉన్నాయే తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే. ఓకే, చేంజ్ ఏం జరగలేదు, అవే ఉన్నాయి చూడండి. 90 అపాచే. ఓకే, లెట్స్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్. నౌ విచ్ వన్ ఇట్ విల్ టేక్? ఇప్పుడు కమాండ్ లైన్లో డిస్ప్లే చేయట్లేదు నేను సో ఇట్ విల్ గో విత్ టాస్క్ ప్లేవర్స్. Let me show you the order basically. Can you say ansible precedence order, variable precedence order? I hope you understand the variable concept. Variable concept అర్థమైందా guys? What is variable? వేరియబుల్ అంటే అర్థమైందా? ఏదన్నా ఫైల్ కీప్ ఆన్ మాడిఫై చేయాల్సి వస్తే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ మాడిఫైయింగ్ ద థింగ్స్ మాన్యువల్లీ, make it as a variable and you can define the variable while running. నీకు ఏ వాల్యూస్ కావాలంటే ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో గైస్, యా, సో దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్. గైస్, ఇన్ని ప్లేసెస్ లో మరి డిఫైన్ చేయొచ్చు వేరియబుల్స్ అనేవి. నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ షోడ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా వార్స్, then set facts already you know that ansible hyphen os hyphen distribution yesterday I showed you, right? Register variable I have showed you. Okay, now play vars I showed you now. Okay, group vars I showed you. Okay na, so role defaults, role vars I will show you. Okay, so var files means you can define in a particular file anywhere. ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు in your playbook. You can like this vi httpd.yaml ఏదో ఒక ఫైల్లో డిఫైన్ చేసి ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు ఇలాగా variables.yaml. ఓకేనా, లైక్ దిస్. ఇట్స్ అప్ టు యూ, దట్ ఈస్ var ఫైల్స్. ఇక్కడ ఇవి తీసేసి ఇలాగ ఇవ్వచ్చు. సో విల్ క్రియేట్ దిస్ ఫైల్ with my values, with my variables like port number colon same under group vars I define, right? And అలాగే నా ఫైల్లో డిఫైన్ చేసి ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఇది ఒక పద్ధతి. ఓకే, లైక్ దిస్ టోటల్ 16 ప్లేసెస్. ఓకేనా, సో టోటల్ 16 ప్లేసెస్ యూ కెన్ డిఫైన్ యువర్ వేరియబుల్స్.
సో బేస్డ్ ఆన్ ద లైక్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు డిసైడ్ కావాలి నాకు ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తే నాకు లైక్ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ పిక్. ప్రతిసారి నువ్వు కొత్తవి ఇవ్వాలనుకుంటే ఎక్స్ట్రా బార్స్ ఇస్ ద బెస్ట్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ మీన్స్ only few changes required, not every time, means somewhere in the playbook or in the taskbar, I mean in the like your group bars, or else a separate file for your playbook. Okay, so like that different places. So which one it will take always? First preference నువ్వు ఎన్ని ప్లేస్ లో అయినా పెట్టుకో. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏది దేనికి ఇస్తుంది గైస్? What is the Command. first preference? Command line, which is extra vars. ఎక్స్ట్రా వార్స్ అంటే కమాండ్ లైన్ అన్నమాట. కమాండ్ లైన్ లో నువ్వు ఇచ్చావనుకో ఇదే తీసుకుంటది. నువ్వు ఎన్ని ప్లేసెస్ లోనైనా ఉండనివ్వండి ఆ వాల్యూ, ఎనీవేర్ దట్ వాల్యూ ఇస్ దేర్, స్టిల్ ఇట్ విల్ టేక్ కమాండ్ లైన్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ like play vars and group vars. So which one it will take, guys? Flavors. So in play wars also I have, in what I can say, in group wars also I have. సో ఏది తీసుకుంటది, ఎక్కడున్న వాల్యూస్ తీసుకుంటది? ప్లే వార్స్, ఎందుకంటే అదే ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ 9th ప్లేస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 12th ప్లేస్. సో ఇదే తీసుకుంటది ఫస్ట్. ఓకే, నేను ప్లే బుక్ లోనే డిఫైన్ చేసా ప్లే వార్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్లే వార్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా వార్స్. విచ్ వన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్? Extra. Okay, register and group wars, which one is the first preference? Register. Register. Okay, like this guys. ఓకేనా, మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి అక్కడ నా నా ప్లే బుక్ లోకి రావాలి. సో టు మేక్ ఇట్ ఇన్ మై హోస్ట్, మై ఏజెంట్, ఇన్ విచ్ ప్లేస్ ఐ హ్యావ్ టు డిపెండ్, ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి ఇష్టం అది. ఇట్ విల్ పిక్ ఫ్రమ్ దేర్. ఆర్డర్ ప్రకారం మీరు చూసుకోవాలి ఏ ఏ ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ డెవలప్మెంట్ ప్లేబుక్, వన్ టెస్ట్ ప్లేబుక్. ఐ నీడ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ గైస్. సో ప్లేబుక్ లో పెట్టేసుకో దేని దానికి. సో డెవలప్మెంట్ ప్లేబుక్ లో డెవలప్మెంట్ వాల్యూస్ పెట్టుకో, టెస్ట్ ప్లేబుక్ లో టెస్ట్ వాల్యూస్ పెట్టుకో. సో దట్ వెన్ ఐ రన్ డెవలప్మెంట్ ప్లేబుక్ ఐ విల్ టేక్ డెవలప్మెంట్ వాల్యూస్. వెన్ ఐ రన్ టెస్ట్ ప్లేబుక్ ఐ విల్ టేక్ టెస్ట్ వాల్యూస్. In the same way, production also. Instead of that, every time change means you go with command line. Okay, na? So these are the variables, guys. So variables you can define in 15-16 places. So what my request is, everybody, okay, na? So whatever you can see here, for everything, go to Google and say taskvars ansible examples. Okay, na? You go to like Google and find out the like examples for your variables. Okay, then in the same way for this one, block vars, then role vars and role defaults I will show you. So that is very important commands. Again guys, if you don't know, if you don't understand till now the topics, you cannot understand roles concept also. Roles concept is one of the very important concept. Till now whatever we discussed, like files, templates, variables, what I can say, ఇంకేముంటాయి, files, templates, handlers, variables, everything will be there in roles. Next topic is roles in ansible. Okay na?
You will get the same whatever we discussed in playbook till now, like handlers, templates, files, tasks, everything will be there in your roles also. మీకు ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాసెస్ అర్థం కాకపోతే రేపటి క్లాస్ అర్థం కాదు. You cannot understand tomorrow's class if you don't understand till now. Okay, so what is role? I'll give you overview about the roles. Can you please open your notepad? So guys, have you heard any time functions and winner ఎప్పుడైనా? Any programming language it is there. Yes. What is the usage of functions? To avoid the repetition of the same thing in the program. Exactly. Example, I have around 1,000 lines of program. Okay, na? Total size of the program is 1,000 lines. But assume that in that around 30 lines are there, maybe 20 lines, 20 consecutive lines. అంటే some example, some application related commands, 20 commands repeated 30 times in a file. 20 lines repeated for 30 times in that file. It's a program, guys. It's a shell script or some other program. Okay, na Python program or Java program. So because of my requirement, okay, na. So because of my requirement, we written 30 times, 20 commands అనేవి. So 600 lines occupied by this just 20 lines. Guys, 20 consecutive lines overall 600 lines occupy చేశాయి నాకు. Total program 1000. In that just 600 lines we have this only. Okay na. So here if I use function concept, example, how the function syntax will. I'll give one name to that function. Those 20 lines are there, right? I'll make it in this function. Okay na? In the same program, guys, in the same program, now I can instead of repeated the things, what I will do, I'll make one function at the top or bottom line somewhere, and now I'll write actual program. 1 2 3 example, at fourth line I need these 20 lines, so I no need to write those 20 lines again. What I do, just I will call the function name. Okay na. So I no need to write down those 20 lines again. Just I'll call the function name. Now normal commands again. 5 6 7. Example, I need again those 20 lines. నాకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది నా ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ లో, ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఐ నీడ్ అగైన్ దోస్ 20 lines. Assume that again I no need to write down.
Again, I got the requirement to write down those 20 lines. Now, like this, whenever I need those 20 lines, simply I'll call with the names. And ఒక్కసారి define చేసా, every time I'm reusing it. Now tell me the total number of lines. So I need 30 times this 20 lines, right? So what I do? So 30 now plus 400. Now guys, what is the size? Plus 20. Because 20, I defined my function, so that 20 lines. I called my function 30 times, so 30 lines. The remaining lines 400. Now what is the size of my program? 450. What was the original program size? Where I written those 20 lines 30 times? 1000 lines. So now tell me what is the advantage of function? Function తో వెళ్తే ఏమవుతుంది? What is the advantage of function instead of rewriting? It is for reusability purpose. I can reduce my program size. Time save, effort save, storage save. Obviously, time save అవుతుంది, efforts save అవుతాయి, cost save అవుతుంది, storage. I saved 550 lines. Same concept, roles also. Okay na, malli. So again and again for different applications. Okay, maybe in your project you may have different clients, guys. వాళ్ళకి చాలా ఒక వెబ్సైట్ కాదు మీరు వర్క్ చేసేది రియల్ టైంలో. ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ మే హ్యావ్ మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్. సో డిఫరెంట్ టీమ్స్, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ టీమ్స్, దే మే హ్యావ్ ద సేమ్ అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ with different settings. So I no need to rewrite them, the playbooks and all. Example website, that HTTPD setup. Now example, Avinash came to me. He is from one team. Okay, now he requested different things along with the this HTTPD website. So I no need to write this HTTP task to it in his playbook. Example, one more user, he is from different application team. He requested me, hey Amar, I also need some task along with me, my application HTTPD. So it's like common things, repeated things, you can make a role. So whenever anybody asks this task, simply I'll call the role name. ఆ రోల్ ని పిలుస్తా నేను నా ప్లేబుక్ నుంచి. సో నౌ ఫ్రమ్ అవినాష్ ప్లేబుక్ I will call the role. First I will set up the role for HTTPD, for website, for database, the common things what you are doing, right? I'll create a role, and that role I can call from any playbook. ఏ playbook నైనా పిలవచ్చు. I no need to rewrite my tasks. ఓకేనా, నా టాస్క్ని పిలవాల్సిన పని లేదు నాకు. I no need to call them manually. Okay, so I'll give one example now. How I will create the roles, I will tell you. So right now I don't have any roles. Guys, go to your roles folder. Okay, so right now I don't have any. So manually by use, so there is a folder structure, guys. I'll explain that. Ansible-Galaxy in it. Example, web role I want to create. Name, you can give any name based on your task. Application role, or maybe web role, database role, something like that. I'm creating web role. The web role is created. That folder gets created. Now cd web role. I'm inside a web role now. See the structure. Guys, ఇవన్నీ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి రోల్ అంటే.
already you should have maybe you should now understood the things. So actual task will be available. This is the main folder, guys, for role. ఏ రోల్ కైనా సరే రోల్ రిలేటెడ్ టాస్క్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటాయి. All the role related tasks will be available in the task folder. What is handler folder, guys? Normal playbook లో handler ఎక్కడ రాస్తాం? Where you will write the handler? Condition. Normal playbook లో within the playbook రాస్తాం. If it is a regular playbook, right? If it is a regular playbook, where you will write the handler? Within the same playbook. Now you will write down those handler tasks in this handler folder. ఇక్కడ ఇంకో playbook ఉంటుంది, separate playbook. Guys, handler task ఇందులో రాస్తాం, నార్మల్ ప్లేబుక్ లో రాయం. యాక్చువల్ ప్లేబుక్ విల్ బి అవైలబుల్ హియర్, ఓకే, బట్ వీ డోంట్ రైట్ దట్. హ్యాండ్లర్ టాస్క్ ఒక్కటి ఇక్కడ రాసుకుంటాం. హ్యాండ్లర్ టాస్క్ ఉంటుంది కదా, మెయిన్ టాస్క్ ఇక్కడే రాస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ దట్ కాపీ టాస్క్ విల్ బి హియర్, నోటిఫై సెక్షన్ ఆల్సో హియర్, బట్ ఓన్లీ దట్ హ్యాండ్లర్ రీస్టార్ట్ సర్వీస్ సెక్షన్ ఈస్ దేర్, రైట్? దట్ వన్ విల్ రైట్ హియర్. నౌ వాట్ ఈస్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్? ఫైల్స్ ఫోల్డర్ లో ఏముంటాయి గైస్? కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్. అదే నార్మల్ ప్లేబుక్ లో ఎక్కడ నీ ఫైల్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తావు? ఇన్ ద సేమ్ ఫోల్డర్ వేర్ యూ హ్యావ్ ద ప్లేబుక్, వేర్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇన్ యువర్ నార్మల్ ప్లేబుక్. కాపీ చేయడానికి ఇక్కడే పెట్టుకున్నావు, బట్ ఇక్కడ ఫైల్స్ లో పెట్టుకుంటావు. యుల్ కీప్ యువర్ ఫైల్స్, ఎనీ ఫైల్స్ అండర్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్. నౌ వాట్ ఈస్ టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్? టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్ లో ఏముంటాయి? టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. If you have any templates, if it is template, we will keep it here. If it is file, we will keep it here. Only that is the difference. Okay na. Next, like defaults or vars, ivi kuda variables guys. Same group vars unnai kada, similar to that. ఇందులో కూడా నువ్వు డిఫైన్ చేయొచ్చు, డిఫాల్ట్స్ లో కానీ వార్స్ లో కానీ, నీ రిక్వైర్మెంట్ అది. సేమ్ యూ కెన్ క్రియేట్, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ ఫైల్, దేర్ యూ కెన్ డిఫైన్ ద వేరియబుల్. ఓకేనా? అండ్ దిస్ రోల్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఏ ప్లేబుక్ నైనా చిన్న పిల్లలు ఎక్కడైనా వెబ్ రిలేటెడ్ టాస్క్ అవసరం ఉన్నాయనుకో, ఎనీవేర్ ఇఫ్ యూ నీడ్ వెబ్ రిలేటెడ్ టాస్క్, సో యు నో నీడ్ టు రీరైట్ దెమ్ గైస్. వాటిని నువ్వు రాయాల్సిన పని లేదు, సింపుల్ గా రోల్ పేరు పిలిస్తే సరిపోతుంది. జస్ట్ మినిట్ గైస్, ఐ విల్ షో యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. Can you go to Google once? Ansible role examples in GitHub. Ansible roles examples in GitHub. In GitHub. Open it. Wait. Okay. So we'll go to one of the folder, any folder. See, this folder looks like which folder? మీ ETC Ansible folder లా లేదు guys. Example, this is your project. One folder, there you are managing all your playbooks, roles, group vars, inventory file. Same let's assume that this is one of the ETC Ansible folder. There you have all the things, playbooks, roles, group vars. Let's see one playbook. What is doing here guys? Where is running the playbook? All. And just maybe you don't have all that any task, directly is calling the role. Okay, now as of now ఇంకే ఏం టాస్క్ లేవు,
but is calling the role. This is how we'll call the role, guys, from any playbook. ఓకేనా? ఆ రోల్ని పిలవచ్చు మనం ఇలాగా. ఆ టాస్క్లు ఇక్కడ రాయాల్సిన పని లేదు. వన్ టైం టాస్క్ గైస్, వన్ టైం సెటప్, ద రోల్ సెటప్ anywhere, like anytime if you have new server, maybe new application, you want to set up that, simple, just call the role. You no need to rewrite it. మళ్ళీ నువ్వు ప్లే బుక్ రాయాల్సిన ఆ టాస్క్లన్నీ ఇక్కడ రాయాల్సిన పని లేదు. నీ టాస్కులతో పాటు జస్ట్ కాల్ ద రోల్. మై రోల్ నేమ్ ఈస్ కామన్. నా వేర్ ఇట్ విల్ గో టు రోల్స్ ఫోల్డర్. మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉన్నాయి, సో మనం కామన్ రోల్. యాజ్ ఐ టోల్డ్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫోల్డర్ హియర్ గైస్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫోల్డర్? ఇందులో నా టాస్క్లు ఎక్కడ ఉంటాయి? రోల్స్ లో. అసలు టాస్క్లు ఎక్కడ ఉంటాయి నా రోల్ రిలేటెడ్? టాస్క్ ఫోల్డర్స్ లో. నా ప్లే బుక్ ఇక్కడ ఉంటది నా రోల్ సంబంధించింది. వాట్ విల్ బి టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్? టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్లు ఏముంటాయి గైస్? టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. నా టెంప్లెట్ ఫైల్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటా. ఫైల్స్ ఉంటే ఇక్కడ పెట్టుకుంటా. హ్యాండ్లర్ సెక్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. లెట్ మీ ఓపెన్ మై ప్లే బుక్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఐటమ్ వేరియబుల్ గైస్. ఏదో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. పైథాన్ ఈజ్ ఇన్స్టాలింగ్ పైథాన్ అండ్ ST Linux, some application related. ఓకేనా? సో సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్, say C Linux means. Why? What is with items? What is item variable? What is item variable? If at all any task, any module is repeated, instead of repeating, you can simply use with items. So you no need to repeat. Okay. Next, copy module. Copy means, is it a file or template? Copy and a file or template? File. File. Where it will go now? Files ఎక్కడ ఉన్నాయి? File. Under the files folder. నాకు కావాల్సిన ఫైల్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ పెట్టుకుంటా. ఇఫ్ నో వాల్యూస్ అంటే దాంట్లో చేంజెస్ ఏముండవు. ఎవ్రీ టైమ్ సింపుల్, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. ఓపెన్ ద ఫైల్స్ ఫోల్డర్. ఓపెన్ ద ఫైల్స్ ఫోల్డర్. ఫైల్స్ అన్నమాట. వాడు ఏదైతే కాపీ చేయమన్నా ఆ ఫైల్ కాపీ అయిపోద్ది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్? సారీ, టెంప్లెట్స్. Files we can copy and the templates we can modify. We can do the changes. It doesn't have the values. Yeah. Is it a file or template? ఇది ఫైలా టెంప్లేటా? టెంప్లెట్. ఫైల్. కాపీ File. అంటే ఫైల్, టెంప్లేట్ అంటే టెంప్లేట్. We use copy module to copy the normal files. Okay na? We use template to copy the templates. Again with underscore items. See, tags also is using. Now can someone please explain me the task? What is doing? Is it a file or template? It's a template. అంటే ఈ ఫైల్లో values ఉండవు. Let's see this file. Let's go to where it will be available now. Inside templates folder. టెంప్లెట్స్ ఫైల్లో ఉంటుంది. టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్లో ఆ ఫైల్ ఉంటుంది.
So what is variable here? This is your variable. Understood? What is notify section? When it will trigger? Notify section ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? If this task is true. ఈ టాస్క్ ట్రూ అయితే notify section ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. So where notify section will go? Handlers. Handlers ఉన్న ఆ టాస్క్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఈ టాస్క్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. Guys, same normal playbook roles also, but we segregated. This is interview question also. Roles folder lo ఏమేమి ఉంటాయి? What is the folder structure of roles? What is task folder? Task folder లో ఏముంటాయి? The main program will be there in the task. Your role related main playbook. అదే actual playbook. Okay, next, what is handler folder? Where all your handlers are stored. What is Notify files folder? sections. Normal files will be there. What is template folder? All templates will be there. So what is what I can say? Default folder, default and vars. అవి లేవు చూడండి, ఉంటేనే నీకు అవసరం ఉంటేనే వాడుకుంటాం అవి, లేకపోతే అవసరం లేదు ఆ ఫోల్డర్స్. We don't need those defaults and vars. Okay, now maybe you may have group vars. Any one place you will define the variable, guys. I hope you understood what is role, the folder structure of the role. Don't worry, tomorrow also we'll see the same topic. Roles గురించి మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? We'll see the roles concept tomorrow also. So guys, all are examples only. See, real time examples ఇవన్నీ. Guys, all are real time examples. So each folder is one similar to your etc ansible folder. Okay, na different projects these are. So you can go through with all of this. Tomorrow we'll see 2 or 3 examples so that you can understand more. మీకు ప్లేబుక్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే రోల్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా అర్థమవుతుంది గైస్. ప్లేబుక్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే రోల్స్ అర్థం కావు. సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ విచ్ వి కవర్డ్ టిల్ నౌ. ఓకే, ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ గైస్. మీరు రియల్ టైమ్ లో ఏం ప్లే బుక్స్ రాస్తామంటే ఇలాంటివే, లైక్ టామ్ క్యాట్, ఓకే, ఇంజినెక్స్, MongoDB, PHP. Okay, the routine task will make it in a playbooks or maybe bulk task. Routine tasks and roles rastam. Yes, tell me. Yeah. Okay then, guys. It's enough for today. Okay, so we'll make it in tomorrow class then, same time. Okay, sir. Yeah. Okay then, guys. Thank you. Thank you. Thank you, sir.